It's a bit of a grey day today in the UK. So this weekend I'm in Cambridge. I'll tell you more about that later. But first I need to get ready, get out. Too much on the to-do list today. Hodiaŭ mi laboras en kunlaborejo en Cambridgeo, ĉar okazos poste la Brita Kongreso. Oh, wait, that's the wrong language. Have I never mentioned that I speak an invented language made up by a Polish eye doctor in 1887? So, a bit like Klingon. Klingon was made for a TV show. But Esperanto is a real, complete language. You can use Esperanto to speak about anything from travel to politics to about Esperanto itself. Language is a very human creation, but let's be honest, it's very old and it hasn't evolved particularly well. Anyone who's tried to learn a second language has experienced that firsthand. Natural languages are full of difficulties and inconsistencies that make them very hard to learn. So when I heard about the idea of a language that was redesigned from the ground up to be easy to learn and consistent, I was like, shut up and take my money! The funny thing about language is that you don't choose a language, it chooses you. You're born into a family that speaks a certain language and you grow up speaking that language. It doesn't happen quickly, it takes a long time. So you're not really critical of the language. By the time you could become critical of the language, you already speak it fluently. So all of its rough edges and problems and difficulties, they're all normal to you at that point. We don't question those things because French is French, Spanish is Spanish, German is German. If you want to learn those languages, you have to accept that and go and learn and run into all those rough edges and spend that time. But what captured my attention about Esperanto is that it was willing to throw away the taboo and ask the question, can we actually improve language? Can we throw away the inconsistencies and complexities that have gathered over the millennia of evolution of language and produce something that's simpler, something that's easier to learn, something that just has a better design. No one's a bigger idiot than me. Oh. Good. Bad. Malo. Bueno. Gut. Schlecht. Schlecht indeed. Why are these words so different from one another? Good and bad have an intrinsic relationship. One is the opposite of the other. Why are these words so different? In Esperanto, you remember only one word. If you want its opposite, you just put mal before it. That seems better. Up. Down. Supre. Mal supre. Malbella. Bella. Ugly. Beautiful. This also works with verbs, adverbs, everything, any kind of word. You can put mal before it, it means the opposite. Trinki. To drink. Mal trinki. You might have to use your imagination for that one. Mal is just one example. There are many more things like this in Esperanto. You learn the concept one time and you apply it throughout the language with consistency and confidence that it's always going to work. It's a really empowering feature of Esperanto and it means you can learn the language a lot more quickly because there are just fewer things to learn. So I jumped in and started learning, and a few months later I went to an event in Wales called La Brita Kongreso. It's an annual event that's held in the UK for Esperanto speakers to get together for the whole weekend and just use the language for everything from talks to just hanging out
going to dinner together. I couldn't speak very well and I could only engage in basic conversations. But it was really cool to see so many people that were using Esperanto as a complete language to express themselves. I was in awe of the fact that nobody needed English. Esperanto was working perfectly. In fact, I didn't even know who spoke English well and who didn't speak English well. That very same Esperanto event that I went to 5 years ago, when I could barely use the language, is happening again in Cambridge today. And mi tre antaĝojas pasigi la semajnfinon kun tiuj, kiuj elektos ne uzi la anglan. Almenaŭ nur ĉi semajnfine. Okay, it's time to go. Bonege, la unua afero, ĉu vi sciis, ke en Torino troviĝas la pordo de la infero? So in 1 minute from now, every phone in the UK is supposed to sound an alarm as part of the government's new emergency alert system. Call me skeptical, but I'm not sure it's going to work. Estos nur por britaj telefonoj. Sed vidu. La ekster ankaŭ la eksterlandanoj. Estas oficiala alarmo. Mi estas malofta usonano, mi havas dono pruvitan teston por ke mi povu certigi al vi ke mi estas nul elcente el la brita insularo. Do, kvankam mi parolas la saman lingvon, mi estas genetike fremda al vi, do espereble Esperanto taŭgos kiel intergenta komunikilo denove por mi. Kiu te amo vi estas? Do, ĉiu te amo havos du sonorilojn. So I just made a new friend. That's not uncommon at an event like this. Everyone's very friendly. I sat down with Tresoro and we talked about China, politics in China, Esperanto in China, and a bunch of other things. It wasn't until midway through the conversation when he tried to explain to me how he has attempted to learn English and failed many times that I realized he speaks no word of English and I speak no word of Chinese. If it wasn't for Esperanto, we would not be able to have that conversation. Do kiel vi lernis Esperanton fakte? Mi lernis Esperanto fakte pro la traduko de la nomo de Esperanto, ĉar ĝi estas tradukinta monda lingvo. Mi fakte ĉiam tre ŝanĝis lerni la angla lingvo, tamen mi tre ĉagreniĝis kaj instruisto diris ke tio estas gramatiko kaj tio estas gramatiko, sed post la lernado mi rimarkis ke kvankam estas regularo, tamen estas multe ne regularo, tio ege ĉagrenigis min. Yes. Kaj estas multaj vortoj ofte ŝanĝiĝas, kvankam oni lernis la literan prononcon, sed ne kapablas prononci la vorton. Ĝuste. La angla estas malfacila aĉa lingvo en multaj sensoj, ĉu ne? Kaj kiel esperantisto mi profunde kredas tion. Ĉu mi rajtas diri ke vi ne parolas la anglan aŭ nur baze? Kaj komence mi lernis la anglan lingvo preskaŭ 10 jaroj, sed poste mi redonis tio al miaj instruistoj, kam mi mem lernis Esperanto, sed post 1 jaro mia Esperanto nivelo vere superis la nivelo de la angla lingvo. Tio montras, ĉu ne, ke Esperanto ja estas pli taŭga, pli simpla lingvo ol la angla por almenaŭ por komunikiĝi kun aliaj homoj. Bone, por komerco estas alia mondo, sed ni nun babilas tre facile pro Esperanto, sed ni ne povus fari tion en la angla aŭ en la ĉina. Ne eblus, ĉu ne? Jes, ne eblas, kaj eĉ se mi kredus, eĉ se mi povus paroli la angla lingvo, mi povas komuniki nur kun vi, kiu parolas la angla lingvo, sed mi ne eblus paroli, komunikiĝi kun homo, kiu ne regas la anglan kaj la ĉina lingvo, ekzemple afrikano, kaj amerikaj homoj, kaj afrikaj kaj aliaj, ekzemple japanon, koreon kaj tiel plu. Mi konsentas kun vi, kaj estas egaleco, ĉu ne? Ankaŭ, eĉ se mi povus
mi neniam povos, sed ec se mi havus la capablon uzi la Cina nun, mi ne tute ne povus paroli en la Cina kiel vi parolas en la Cina, kai male, ĉu ne, en la angla. Ec se vi atingis tre altan nivelon en la angla, neniam estos tiom alta kiel la mia en mia denaska lingvo. Do ne estus egaleco, sed non estas egaleco. Ni parolas Esperanton kiel estas nia lingvo, ĉu ne? Ni ambaŭ estas tre tenas ĉiu justa lingvo. kaj egala lingvo. Ja. Kaj antaŭ 2 semajnoj mi parolis pri lingvo laŭ invito de Londona Esperanto-grupo. Mi ege feliĉas kaj ĝojis, ke tiam, kvankam mi ne regas la angla lingvo, sed mi prelengas por ili kaj ili komprenas min. Estas mirinde, mi tre ŝatas tion. Kaj mi ne fakte ofte havas la ŝancon paroli kun alia, precipe en nacia kongreso en Britio, kun alia kiu ne parolas la anglan. Kaj por mi tio estas bela afero, ĉar montras nun, ĉu ne, ke Esperanto funkcias. Ankaŭ mi tre ĝuas. Yeah, ankaŭ mi. For me, it's quite a special experience when that happens. You realize in the moment that without Esperanto, you would not be able to speak to this person. But with Esperanto, you can have a conversation with the other person as though you were speaking in your native language. It feels as equal, as fair, and you can get into any subject and talk about anything that you want. For me, that's by itself a huge reason to have Esperanto as a tool, just for those moments. That's the end of La Brita Congreso for another year. It's been really fun hanging out with so many old friends and making new ones as well. And you know what they say? Kio okazas en Esperantujo restas en Esperantujo. So sure, Esperanto is a fun language to speak. It's an easy language to learn compared to how much I would get out of the same time spent learning German or Spanish. But those things by themselves would not have been enough to keep me around in the Esperanto community for the last 5 years. You learn a language to learn something new about the world, to make new friends and long-lasting relationships. And that's exactly the reason why I've stuck around. Honestly, I've just met too many interesting people. I may now have more friends that speak Esperanto than I do that speak English. I just don't know another language that could give me access to all of that. So I kind of feel like I'm stuck with Esperanto, but for all the right reasons. I'm okay with that.